Hello students. First of all, I introduce myself. I am Mr. S.P. Kamble, Assistant Professor in Department of Accountancy at Dhananjay Rao Gadge College of Commerce, Satara. My education qualification is M.Com NET. In our today's lecture, we are going to discuss the syllabus for Advanced Diploma in Income Tax Practicing for BCom 3rd COC. Okay. So for your syllabus, there are three papers in your syllabus. First one is Advanced Diploma in Income Tax Practicing, paper 1. One by one we discuss the syllabus of each paper. Okay, so first paper, there are 4 units. Okay, 4 units included in paper 1. First unit, that is set off and carry forward of losses. We study the theoretical part of set off and carry forward of losses under section 70, 71, 71A, 72, 73B and 74. It includes carry forward of business losses, losses of depreciation, speculative loss and loss under capital gains. Okay. So unit number first, we study the set off and carry forward of losses, how to set off the losses, how to carry forward the losses. Okay. And the conditions for set off and carry forward of losses. Okay, so condition is very important for set off and carry forward of losses. Okay, in this unit we study the intra-head set off, intra-head set off and inter-head set off. Okay, so first unit includes set off and carry forward of losses. Then second unit is relating to the penalties. Okay, relating to the penalty. So name for the unit number second, that is default and penalties liable under Income Tax Act 1961. Second unit is also theoretical unit. Okay, we study the theoretical part of penalties. Okay, penalty means what? It is a punishment for the taxpayer, those taxpayer who does not pay the tax within the given time limit. So the penalty is imposed for that person by the Income Tax Act 1961. In this unit we have to study the failure to pay tax. Okay, failure to pay tax on self assessment, penalty for underreporting and misreporting of income. Okay, those person who does not report the actual income, those person who report the income or under reporting of income to income tax, for that person the penalty is imposed, the penalty is liable for that individual person. Then we study the failure to keep, maintain or retain books of accounts and other documents of the income. Okay, those person who does not keep the books of accounts of the organization, books of accounts of the income, as well as a document relating to the income, then that person has been penalized with the Income Tax Act 1961. Okay, then failure to maintain information or documents about international transactions or specified domestic transactions, penalty for undisclosed income. Okay, in this unit we study the penalty for undisclosed, those income which is not shown or which is not the recorded in the books of accounts. Okay, it is called undisclosed income. So undisclosed income, the penalty is liable for the undisclosed income. In this unit we study the section wise penalty. Okay, so penalty liable under section 2 subsection 1, penalty liable under section 234A and B, then section 270A, 271A, 271AA clause 1, 271 AAA and 271 AAB. Okay,
So first two units are theoretical. We study the theoretical part of these two units. Then third unit, that is taxation of partnership firm. So taxation of partnership firm is a practical unit. Okay, we have to study the theoretical as well as practical illustrations on taxation of partnership firm. So taxation of partnership firm includes elements of partnership deed and inclusion of clauses, interest on capital and salary to partners. Okay, so interest on capital and salary to partners is the core part of the taxation of partnership firm. When we practically solve this illustration, then you better understand how to compute interest on capital, uh, and salaries allow for deduction to which partners. Okay, so these part are very important in taxation of partnership firm. Then unit number 4, that is taxation of cooperative society. Taxation of cooperative society, it is also a practical unit. Okay, we solve a practical illustrations on taxation of cooperative society. Okay, so taxation of cooperative society includes a theoretical as well as practical part. Theoretical part includes deduction under section ATP. Then types of cooperative society, it includes cooperative credit society, cooperative consumer stores, cooperative housing societies, and dairy cooperative society, as well as we study the practical illustrations on computation of income of the cooperative society. Okay, here deduction under section ATP is very important. Okay, for computation of income from cooperative societies. Okay, these 4 units for included in paper 1. Out of these 4, 2 units are theoretical and 2 units are practical. Okay, so practical means practical illustrations. We have to solve practical illustrations on 2 units, and 2 units are all theoretical. Okay, for paper first, the reference book is given, Student Guide to Income Tax, author Taxman. Okay, so the reference book is given, or the name of reference book is given in front of you. Okay, so first reference book, that is Student Guide to Income Tax, author Taxman. Income Tax Law and Practice, V.K. Singhania, author. Income Tax Law and Practices, Prasad Bhagwati, author. Okay, then Income Tax Law and Practices, uh, H.C. Malhotra, author. Then Income Tax or Income Tax Law and Practice, Dinkar Pagare. So these are the list of reference book. Now we are going to discuss the syllabus for paper 2. Okay, in paper 2 there are 4 units. Okay, same it is as it is paper 1. Okay, 4 units for paper 1 and 4 units for paper 2. Same format is applicable for paper 2. Okay, so here unit number first, that is assessment under income tax. So unit number first in paper 2, that is assessment under income tax. This unit is also theoretical. Okay, theoretical unit. In this unit we have to study the self assessment. Self assessment means what? Then regular and base judgment means what? Okay, then time limit for completion of assessment means what, and its conditions. Okay, its conditions. Okay, so this unit is also theoretical. Then unit number 2 in paper 2, that is deduction from gross total income. This unit is also theoretical. Okay, in this unit we have to study the deduction of chapter 6a applicable to individuals under section 80c, 80d, 80DD, 80DDB, ATE, and ATU. So this deduction is allowed for the individual from his gross total income. Okay, it is a deductions
allowed for the individual under section 80C to 80U, but here some specific sections is given here, that is 80C, 80D, 80DD, 80DDB, 80E and 80U. So these 5 or 6 sections we will study in this unit. Then unit number 3rd, computation of total taxable income of an individual. So unit number 1st and unit number 2nd both are theoretical. Unit number 3rd, that is computation of total taxable income of an individual. So in this unit we have to compute a taxable income of an individual salaried person. Okay, individual person. It includes income tax calculation, how to compute a tax. Okay, how to compute a tax on taxable income, rates applicable for respective assessment year and education cess. It means the applicable rate for the assessment year should be taken into consideration for computation of tax on taxable income of an individual. Got it? Then we study the theoretical part of computation of income of individual. It includes miscellaneous tax deducted at source, return of income, advance payment of tax means what, and methods of payment of tax. Okay, so these are the theoretical part we will study after starting the unit computation of taxable income of an individual. Then unit number 4, taxation of company. Okay, so here we have to compute a income and taxable income of a company, taxable income of a company, and a tax liability of the company, tax liability of the company. So in this unit it includes regular taxation and the tax under MAT provision. MAT provision means minimum alteration tax provision, section 115 JB, and depreciation for companies under Companies Act, then under Income Tax Act 1961. So these last 2 units, that is unit number 3rd and unit number 4, both are practical as well as theoretical, and unit number 1st and 2nd both are theoretical units. Okay, reference book for paper number 3rd is given here. So same reference book or same list of reference book is given for both paper. It means paper number 1st and paper number 2nd. Okay, similar books are used for both paper. Then website is given here, some websites, some study material is available on website. The website includes www.calculclub.in. Okay, then www.charteredclub.com, then icai.com. So these are the websites to collect the study material for this syllabus. Now we study the nature of question paper for paper 1st and paper 2nd. Okay, so here nature of question paper for paper 1st and paper 2nd for advanced diploma in income tax practicing, COC, advanced diploma in tax practicing, paper 1st and paper 2nd. So total paper is for 100 marks and time is given for 3 hours. Okay, for both paper. Paper 1st is for 100 marks, paper 2nd is for 100 marks. Okay, and here the examination or nature or the pattern of question paper is given here. Okay, so first of all to read the instructions carefully. So first instruction, that is question number 1st and 2nd are compulsory. It means question number 2nd and question number first and 2nd both are compulsory questions. Instruction number 2nd, that is attempt any 3 question from question number 3 to 6. It means you have to solve any 3 question from question number 3 to 6. Okay, and third instruction, that is use of calculator is allowed, but which calculator? So scientific calculator is not allowed for examination. Okay,
your simple calculator is allowed for the examination. Okay, now here question number first is objective type question. Total marks 20 for question number first. Got it? Total marks for question number first is 20 marks. It includes two multiple choice questions, it includes multiple choice question and true and false. Okay, so multiple choice question include a 5 multiple choice question, one question for 2 marks. So multiple choice question is for 10 marks and true and false for 10 marks. Got it? So 5 true and false is given to you, 5 MCQs is given to you. Each MCQ for 2 marks, each true and false is 2 marks. Total marks 20 for question number first, A and B. Then question number 2, that is short notes, any 4 out of 6, 20 marks. It means 6 short notes is given to you. Out of that 6, you have to solve 4 short notes. Okay, each short notes for 5 marks. Okay, each short notes is for 5 marks. Total marks 20. Then question number 3, practical illustration for 20 marks. Then question number 4, practical illustration for 20 marks. Question number 5, practical illustrations for 20 marks. And question number 6 is short answer question, solve any 2 out of 4. Okay, it means 4 question is given in the examination. Out of that 4 or 3 questions, the students can solve any 2 questions. Each question has 10 marks. Total marks for question number 6 is 20. Okay, so this is the nature of question paper, pattern for examination. Okay, both paper for 100 marks. Okay, paper first for 100 marks, paper second 100 marks. Okay, out of 100 marks the students can achieve 40% marks to pass the examination. Okay, for passing criteria, 100 out of 40 marks is required for passing criteria. Then here advanced diploma in income tax practicing, paper number 3. Okay, so paper number 3 is totally practical paper. Okay, practical paper. Okay, so paper number 3 is totally practical paper. In this unit we have to study the income tax return 1. It means ITR 1, how to file ITR 1 online as well as offline. Okay, manually how to fill ITR and how to file ITR online. So in this unit we have to study a practical illustrations on ITR 1, ITR 2, ITR 3 and ITR 4. ITR 1 is relating to income tax return for individual having income from salary or income from one house property or income from other source and having total income up to 50 lakh. It means the income of the individual person is up to 50 lakh, then they use ITR 1. If the income from salary, then use ITR 1. If the income of an individual is earned by salary plus one house property, then they use ITR 1 to file ITR. ITR 2 is relating to income tax return for individual and HUF not carrying out business or profession under any proprietorship. It means this ITR is applicable for an individual, those who does not earn a income from business or profession. Then ITR 3 is applicable to individual and HUF having income from proprietary and business or profession. ITR 4 is relating to presumptive income of business and profession for individuals only. So these 4 ITR we have to study in paper number 3. Now the distribution of marks. Okay, so paper number 3 is conducted for 100 marks. Okay, it is also conducted for 100 marks. Out of 100 marks, 60 marks is given for practical examination and
40 marks is given to field project and viva os. Okay, so 40 marks is for project and 60 mark is for practical examination, practical filing of ITR. Okay, this is the syllabus for COC Advanced Diploma in Income Tax Practicing. Okay, so paper 3 is paper 1, 2, 3 is included in Advanced Diploma in Income Tax Practicing. Paper 1 have 4 units, paper 2 have 4 units, paper 3 have 4 ITRs, practical ITRs. ओके, मग यामध्ये बघा आपण काय काय पाहिलं तर सिलेबसमध्ये आज आपण पाहिलं की ॲडव्हान्स डिप्लोमा इन्कम टॅक्स COC जो BCom 3rd साठी आहे त्यांचा आज सिलेबस आपण इथं पाहिला. या सिलेबसमध्ये किती युनिट्स आहेत तर पहिल्यांदा या सिलेबसमध्ये पेपर 3 आहेत हे तुम्ही लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. ओके, रिमेंबर दॅट इन धिस कोर्स देर आर 3 पेपर्स, पेपर 1st, पेपर 2nd अँड पेपर 3. ओके, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 वन बाय वन आपण सिलेबस याचा अभ्यासलेला आहे की पेपर 1 मध्ये काय आहे, पेपर 2 मध्ये काय आहे आणि पेपर 3 मध्ये काय आहे. तरी एकदा आपण रिव्हिजनसाठी इथं सेट ऑफ म्हणजे यामध्ये काय काय सिलेबस आहे ते आपण बघणार आहे. तर पेपर 1 मध्ये जर आपण पाहिलं तर एकूण 4 युनिट्स आहेत. ओके, एकूण किती युनिट्स आहेत? 4 युनिट्स आहेत. पेपर 2 मध्ये 4 युनिट्स आहेत. पेपर 3 मध्ये 4 ITR आहेत. ओके, पेपर 1चं जर आपण विचारात घेतलं, डिस्कशन केलं तर पेपर 1 मध्ये पहिलं युनिट जे आहे ते सेट ऑफ अँड कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस आहे. हे युनिट पूर्णपणे थेरॉटिकल आहे. ओके, या युनिटमध्ये आपल्याला थेरी बघायची आहे. काय थेरी बघायची आहे तर सेट ऑफ अँड कॅरी फॉरवर्ड जो लॉस आहे, जो काही लॉस आहे तो सेट ऑफ कसा केला जातो, तो कॅरी फॉरवर्ड कधी केला जातो, तर याच्या संदर्भात असणाऱ्या कंडिशन्स ज्या आहेत त्या इथं आपल्याला अभ्यासायच्या आहे. यामध्ये 2 मुख्य पार्ट पडतात, ते म्हणजे एंट्रा हेड आणि एंटर हेड. ओके, एंट्रा हेड सेट ऑफ म्हणजे काय, एंटर हेड सेट ऑफ म्हणजे काय, हे इथं आपण अभ्यासणार आहे. याची सेक्शन सुद्धा आपल्याला दिलेत, या सेक्शन वाईज आपण ते अभ्यासणार आहे. सेक्शन 70 आपण बघणार आहे सेट ऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेसचं. सेक्शन 71 आपण इथं बघणार आहे. 71 सेट ऑफ आणि कॅरी फॉरवर्ड जे लॉस केले जातात त्याच्या रिलेटेड आहे. 71A हे सुद्धा त्याच्याशीच रिलेटेड आहे. ओके, मग त्यामध्ये असणारे सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम कॅपिटल गेन, स्पेक्युलेटिव्ह लॉस, हे सर्व या सेक्शन वाईज आपण अभ्यासणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर युनिट नंबर 2 जे आहे ते 2 आपण काय बघणार आहे तर 2 याचं नेम काय आहे, या युनिटचं नाव काय आहे, डिफॉल्ट अँड पेनल्टीज लेवेबल अंडर इन्कम टॅक्स ॲक्ट 1961 थेरी. थेरी का लिहिलंय ब्रॅकेटमध्ये तर हे युनिट सुद्धा थेरॉटिकल आहे. या युनिटमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर एखादा जो टॅक्स पेयर आहे त्यानं वेळेच्या आत टॅक्स भरला नाही तर त्याला दिली जाणारी पनिशमेंट, त्याला लागला जाणारा टॅक्स, टॅक्सवरती दिली जाणारी पनिशमेंट. ओके, मग ती काय आहे ते इथं आपल्याला अभ्यासायचं. मग यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे तर तेवढंच आहे का की एखादा व्यक्ती टॅक्स भरण्यासाठी काय झाला किंवा त्यानं टॅक्स भरला नाही, ते दिलेल्या टाईम पिरियडमध्ये एखाद्या व्यक्तीनं टॅक्स भरला नाही तर त्याला लागणारी जाणारी पेनल्टी आपल्याला बघायची. एखाद्या व्यक्तीनं काय केलं असेल तर टॅक्स पेड करत असताना सेल्फ असेसमेंट केलं नाही, फेल्युअर टू पे टॅक्स ऑन सेल्फ असेसमेंट म्हणजे स्वतः टॅक्स असेस केला आणि जो काही टॅक्स लायबिलिटी त्या इंडिव्हिज्युअलची आहे ती त्यानं भरली नाही तर त्याला लागली जाणारी पेनल्टी काय असणार आहे हे इथं आपण अभ्यासणार आहे. त्यानंतर एखादा इंडिव्हिज्युअल व्यक्ती असेल त्याला कधी पेनल्टी लागेल तर त्यानं त्याच्या इन्कमचं रिपोर्टिंग वेळेवर केलं नाही किंवा रिपोर्टिंग केलं परंतु ते कसं केलं, मिस रिपोर्टिंग केलं, चुकीचं रिपोर्टिंग केलं इन्कमच्या संदर्भात, तर अशा व्यक्तींना लागली जाणारी पेनल्टी काय असणार आहे हे इथं आपण अभ्यासायचं आहे. त्याच्यानंतर एखाद्या व्यक्तीनं स्वतःच्या बिझनेसचे असा किंवा ऑर्गनायझेशनचे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन केले नाहीत, डॉक्युमेंट मेंटेन केले नाहीत इन्कमचे, तर त्याला लावली जाणारी पेनल्टी, त्याला इम्पोज केली जाणारी पेनल्टी इन्कम टॅक्स ॲक्ट प्रमाणे किती असणार आहे, काय असणार आहे हे इथं आपण अभ्यासणार आहोत. लक्षात आलं. त्याच्यानंतर आपण
यात आणखी काय बघणार आहे तर एखाद्या व्यक्तीने इंटरनॅशनल ट्रान्झॅक्शनमधून मिळवलेला इन्कम जर डिस्क्लोज केला नाही तर त्याला लावली जाणारी पेनल्टी किंवा त्याला दिली जाणारी पनिशमेंट काय आहे हे आपण अभ्यासणार. एखाद्या व्यक्तीने स्वतःचा इन्कम डिस्क्लोज केला नाही म्हणजे तो इन्कम टॅक्स समोर दाखवलाच नाही आणि असं निदर्शनास आलं की म्हणजे जरी इन्कम आहे परंतु तो इन्कम टॅक्समध्ये किंवा रिटर्न भरत असताना त्यानं तो डिस्क्लोज केला नाही आणि जो इन्कम टॅक्सचा असेसिंग ऑफिसर आहे त्याला एओ म्हटलं जातं, त्याच्या जर असं निदर्शनास आलं की त्या व्यक्तीनं हा इन्कम अनडिस्क्लोज्ड केलेला आहे, काही इन्कम अनडिस्क्लोज्ड केलेला आहे, तर मग त्याला लावली जाणारी पेनल्टी म्हणा ती कोणती असणार आहे ते इथं आपण अभ्यासणार आहे युनिट नंबर 2 मध्ये. आता याची सेक्शन्स दिलेले आहेत. फेल्युअर टू पे टॅक्सचं सेक्शन काय असणार आहे तर हे सेक्शन जे आत्ता मी डिस्कस केली त्यांना लागू होतात. त्याच्यानंतर युनिट नंबर 3 आपण अभ्यासणार आहे. हे पूर्णपणे प्रॅक्टिकल प्लस थेरॉटिकल आहे, म्हणजे थेरी प्लस प्रॅक्टिकल आहे. या युनिटची आपल्याला आधी थेरी बघावी लागेल आणि थेरी पाहिल्यानंतर आपण प्रॅक्टिकल इल्युस्ट्रेशन्सला सुरुवात करणार आहे. मग आता यामध्ये टॅक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म म्हणजे काय तर यामध्ये आपल्याला पार्टनरशिप फर्मचा टॅक्सेबल इन्कम कम्प्यूट करायचा आहे. ओके, टॅक्सेबल इन्कम कम्प्यूट करायचा आहे. मग यामध्ये काय फॉर्मॅट आहे तर तो त्या युनिटच्या वेळी आपण सांगणार आहे. यामध्ये कोर पार्ट महत्त्वाचा पार्ट कोणता आहे तर इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल अँड सॅलरी टू पार्टनर्स हा एकच पार्ट यामध्ये खूप महत्त्वाचा आहे की इंटरेस्ट किती टक्क्यांपर्यंत माफ असतो. ओके, एखाद्या पार्टनर्सला जर त्याच्या कॅपिटलवरती व्याज दिलं जात असेल तर ते किती टक्क्यांपर्यंत माफ आहे हे इथं तुमच्या लक्षात असणं, म्हणजे 12% माफ होतं मागच्या वेळेस. आता काय आहे ते बघूया. 12% असेल की 12% कॅपिटलवरती व्याज हे बिझनेसचा खर्च म्हणून अलाव केलं जाईल, परंतु त्या फर्मचा खर्च म्हणून अलाव केलं जाईल, परंतु 12%पेक्षा जर जास्त व्याज त्या पार्टनर्सला फर्म देत असेल तर 12%पेक्षा जेवढी काही जास्त पर्सेंटेज असतील ते टॅक्सेबल राहतील. त्याचबरोबर सॅलरीसुद्धा खूप महत्त्वाची आहे की सर्व पार्टनर्सला जर फर्म सॅलरी देत असेल तर त्यामध्ये आयडेंटिफाय करावं लागेल की यापैकी किती पार्टनर्स ॲक्टिव्ह आहेत. ओके, म्हणजे जे ॲक्टिवली त्या फर्ममध्ये काम करतात त्यांचीच सॅलरी इथं अलाउड केली जाईल डिडक्शनसाठी खर्च म्हणून. जो पार्टनर त्या फर्ममध्ये काम करत नाही परंतु त्याला सॅलरी दिली जाते तर त्याची सॅलरी काय राहील डिसअलाउड राहील आणि ती टॅक्सेबल म्हणून आपण कन्सिडर करणार आहे. तर त्या गोष्टी आपण त्या वेळेस अभ्यासणार आहोत. त्याच्यानंतर टॅक्सेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह सोसायटी हे सुद्धा प्रॅक्टिकल आणि थेरॉटिकल दोन्हीचं मिक्सचर आहे. यामध्ये डिडक्शन महत्त्वाचं आहे. ATP नुसार कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला मिळालं जाणारं डिडक्शन, कशातून डिडक्शन मिळतं तर इन्कममधून मिळालं जाणारं डिडक्शन. त्याचबरोबर यामध्ये आपण काय अभ्यासणार आहे तर त्या कोऑपरेटिव्ह सोसायटीचे प्रकार इथं आपण अभ्यासणार आहे. त्याच्यानंतर आपण लिस्ट ऑफ रेफरन्स बुक पाहिली, म्हणजे कोणकोणती लिस्ट ऑफ रेफरन्स बुक आहेत. ओके, लिस्ट ऑफ रेफरन्स बुकमध्ये एकूण 5 बुक्स आहेत. ओके, जे आपण आता 4 युनिट्स बघितले ते 4 युनिट्सचं स्टडी मटेरियल तुम्हाला कशातून मिळेल तर या कोणत्याही रेफरन्स बुकमधून तुम्हाला अवेलेबल होईल. त्यामध्ये कोणकोणती पाहिली तर स्टुडंट गाईड टू इन्कम टॅक्स ज्याचे ऑथर टॅक्समन आहेत, इन्कम टॅक्स लॉ अँड प्रॅक्टिसेस ज्याचे ऑथर VK सिंघानिया आहेत, इन्कम टॅक्स लॉ अँड प्रॅक्टिसेस ज्याचे ऑथर प्रसाद भगवती आहेत, त्याच्यानंतर इन्कम टॅक्स लॉ प्रॅक्टिसेस त्याचे ऑथर HC मल्होत्रा आहेत, त्यानंतर इन्कम टॅक्स लॉ प्रॅक्टिसेस त्याचे ऑथर दिनकर पगारे आहेत. त्याच्यानंतर पेपर सेकंड इथं आपण अभ्यासलेला आहे. पेपर सेकंडमध्ये सुद्धा 4 युनिट आहेत. पहिले युनिट आहे थेरॉटिकल, दुसरं युनिट आहे थेरॉटिकल, तिसरं युनिट प्रॅक्टिकल आणि चौथं युनिट प्रॅक्टिकल. प्रॅक्टिकल मीन्स थेरी प्लस प्रॅक्टिकल. आता यामध्ये असेसमेंट अंडर इन्कम टॅक्स म्हणजे इन्कम टॅक्स ॲक्टनुसार जे इन्कमचं ॲसेसमेंट केलं जातं ते इथं त्या कन्सेप्ट्स आपल्याला अभ्यासायचं आहे. त्यामध्ये सेल्फ ॲसेसमेंट म्हणजे काय आपल्याला अभ्यासायचं आहे. रेग्युलर आणि बेस्ट जजमेंट ॲसेसमेंट काय आहे हे सुद्धा आपल्याला इथं अभ्यासायचं आहे. त्यानंतर टाईम लिमिट फॉर कम्प्लिशन ऑफ ॲसेसमेंट हे सुद्धा इथं आपल्याला अभ्यासायचं आहे.
त्यानंतर डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इन्कम. आता ग्रॉस टोटल इन्कममधून मिळालं जाणारं इंडिव्हिज्युअलला डिडक्शन कोणकोणत्या सेक्शननुसार मिळतं हे इथं आपणाला अभ्यासायचं आहे. ओके, मग यामध्ये काय सांगितलं आहे तर चॅप्टर 6A नुसार एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला ग्रॉस प्रॉफिटमधून मिळालं जाणारं डिडक्शन सेक्शननुसार आपल्याला इथं अभ्यासायचं आहे. मग यामध्ये कोणकोणती सेक्शन्स इथं आपणाला अभ्यासायचे आहेत तर ATC हे अभ्यासायचं आहे, ATD अभ्यासायचं आहे, ATDD अभ्यासायचं आहे, ATDD अभ्यासायचं आहे, ATE सुद्धा इथं आपणाला अभ्यासायचं आणि शेवटचं ATU हे एक इथं आपणाला अभ्यासायचं आहे. आता ATC कशाशी रिलेटेड आहे, ATD कशाशी रिलेटेड आहे तर त्या वेळेस आपण ते अभ्यासणार आहे. ओके, त्याच्यानंतर कम्प्युटेशन ऑफ टोटल टॅक्सेबल इन्कम ऑफ एन इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे इंडिव्हिज्युअल पर्सनचा टॅक्स लायबिलिटी इथं आपणाला शोधायची आहे. म्हणजे टॅक्सेबल इन्कम प्लस त्याची टॅक्स लायबिलिटी इथं आपणाला अभ्यासायची आहे. हे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम आहे. आणि थेरी काय आहे तर TDS म्हणजे काय, रिटर्न ऑफ इन्कम म्हणजे काय, ॲडव्हान्स पेमेंट ऑफ टॅक्स म्हणजे काय आणि टॅक्स पेमेंटच्या मेथड इथं आपणाला थेरॉटिकल पार्टमध्ये अभ्यासायचे. त्याच्यानंतर टॅक्सेशन ऑफ कंपनीमध्ये आपल्याला मॅट प्रोव्हिजन्स काय आहेत हे अभ्यासायचं आहे आणि त्याचे प्रॅक्टिकल इल्युस्ट्रेशन्स. यामध्ये टॅक्स लायबिलिटी आपल्याला कंपनीची काय करायची आहे फाइंड आउट करायची आहे. याला सुद्धा रेफरन्स बुक सेमच राहतील जे की पेपर 1ला आपण पाहिली तेच. आता इथं मात्र वेबसाईट्स दिलेले आहेत, काही मटेरियल तुम्हाला वेबसाईटवरती मिळून जाईल. ओके, वेबसाईट कोणकोणत्या आहेत, कॅल्क्युक्लब इन आहे, chartedclub.com आहे, CHICAI वेबसाईट आहे. या वेबसाईटवरती तुम्हाला स्टडी मटेरियल या सिलेबसचं अवेलेबल होईल, जे आपल्या सिलेबसशी रिलेटेड आहे ते तुम्ही अभ्यासू शकता. त्याच्यानंतर नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर इथं आपण पाहिलं पेपर 1 आणि पेपर 2चं. पेपर 1 आणि पेपर 2चं नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर पाहिलं. दोन्ही पेपर 100 मार्काला राहतील, म्हणजे 100 मार्क इच, 100 मार्क्स फॉर इच पेपर. प्रत्येक पेपरला 100 मार्क राहतील, म्हणजे पेपर 1 हा 100 मार्कचा राहील, पेपर 2 हा 100 मार्कचा राहील. ओके, वेळ किती असणार आहे तुम्हाला तर 3 तासाची वेळ असेल हा पेपर सॉल्व करण्यासाठी. इन्स्ट्रक्शन्स यामध्ये आपण पाहिले. पहिली इन्स्ट्रक्शन काय सांगितली की प्रश्न पहिला आणि प्रश्न दुसरा हा कंपल्सरी आहे, कंपल्सरी तुम्ही तो सोडवायचा आहे. किती मार्कला आहे तर प्रश्न पहिला 20 मार्काला आहे, प्रश्न दुसरा 20 मार्काला आहे. प्रश्न 1 मध्ये 2 पार्ट केलेले आहेत, ते ऑब्जेक्टिव्ह टाईप आहेत. पहिला आहे तो मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आणि दुसरा आहे तो ट्रू अँड फॉल्स. मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये तुम्हाला 5 रिकाम्या जागा भरा दिल्या जातील. एक प्रश्न 1 रिकामी जागा भरा किंवा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन ही तुम्हाला 2 मार्काला असेल. ट्रू अँड फॉल्स 5 दिल्या जातील. ओके, एक ट्रू अँड फॉल्स तुम्हाला 2 मार्काला राहील. असा प्रश्न 1 हा 20 मार्काला राहील. प्रश्न 2 शॉर्ट आन्सर आहे, 6 शॉर्ट नोट्स तुम्हाला दिल्या जातील, त्यापैकी तुम्ही 4 सोडवा. एक शॉर्ट नोट 5 मार्काला राहील, असे 20 मार्क राहतील. त्यानंतर प्रश्न 3 ते प्रश्न 5 तुम्हाला प्रॅक्टिकल इल्युस्ट्रेशन राहील. ओके, प्रॅक्टिकल इल्युस्ट्रेशन 20 मार्काचं राहील. ओके, 20 मार्काला एक तिसरा प्रश्न, 20 मार्काला क्वेश्चन 4, 20 मार्काला क्वेश्चन 5. 6वा क्वेश्चन जो आहे तो तुम्हाला शॉर्ट आन्सर आहे. तुम्हाला 3 क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये दिले जातील, 3 पैकी 2 किंवा 4 पैकी 2 तुम्ही सोडवायचे आहे. एक क्वेश्चन 10 मार्काला राहील, असे 2 प्रश्न सोडवायचे आहेत 20 मार्काचे. ओके, टोटल झाले 100 मार्क. 100 पैकी तुम्हाला किती मार्क मिळवायचे आहेत तर तुम्हाला पास होण्यासाठी 40% म्हणजे 100च्या 40% 40 मार्क मिळवणं गरजेचं आहे. प्रत्येक पेपरमध्ये तुम्ही 40%च्या वर गेला की तुम्ही क्वालिफाय झाला, एक्झाम पास झाला, असं त्याचं पासिंग क्रायटेरिया राहणार आहे. म्हणजे दोन्ही पेपरमध्ये 40-40 मार्क मिळवणं हे गरजेचं आहे. त्याचबरोबर पेपर 3 मध्ये सुद्धा 40%च्या वरती मार्क मिळवणं हे गरजेचं आहे. लक्षात आलं. आता पेपर 3 आपण इथं बघूयात. पेपर 3 काय आहे तर प्रॅक्टिकल आहे. पेपर 3 त्यामध्ये ITR 1 आहे, ITR 2, ITR 3 आणि ITR 4. हे प्रॅक्टिकली आपण कसे भरायचे, मॅन्युअली कसे भरायचे, जर प्रॅक्टिकल घ्यायचे तर त्या पद्धतीत आपण ते कसे भरायचे हे अभ्यासणार आहे आणि त्याचं
फॉर्मॅट कसा असतो, फॉर्म कसा असतो हे इथं आपण बघणार आहे. त्याचबरोबर ITR 1 कुणाला ॲप्लिकेबल आहे, ITR 2 कुणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, ITR 3 कोणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, ITR 4 कोणासाठी ॲप्लिकेबल आहे, हे इथं आपण अभ्यासणार आहोत. आता याचं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मार्क्स दिले पेपर थर्डचं. पेपर थर्डसुद्धा तुमचा 100 मार्काचा राहील. त्यापैकी 60 मार्क जी आहेत ती तुमच्या प्रॅक्टिकल एक्झामिनेशनला जातील. म्हणजे प्रॅक्टिकल प्रॉब्लेम तुम्हाला दिला जाईल आणि त्या प्रॉब्लेमचं तुम्हाला काय करावं लागेल, कोणता ITR ॲप्लिकेबल होतो आणि कोणता ITR ॲप्लिकेबल होतो आहे आयडेंटिफाय करून तुम्हाला तो ITR काय करायचा आहे, भरायचा आहे, तो ITR फिल करायचा आहे. त्याच्यानंतर 40 मार्क ही तुमची कशासाठी राहतील, तर तुमच्या प्रोजेक्टसाठी राहतील आणि वायवा ओस म्हणजे जो तुम्ही प्रोजेक्ट केलेला आहे त्याचा इंटरव्ह्यू राहील, त्याच्यानुसार तुम्हाला मार्क दिले जातील. या 100 पैकी सुद्धा तुम्हाला काय करायचं आहे, 40 मार्क मिळवायचे आहेत. तिन्ही पेपरमध्ये 40 40 40 मार्क मिळवणं गरजेचं आहे. त्याच वेळेस तुम्ही ही एक्झाम पास होणार आहात. ओके, ठीक आहे. तुम्हाला आजच्या लेक्चरमध्ये मी काय केलेलं आहे तर सिलॅबसचं ओव्हरव्ह्यू घेतलेला आहे. सिलॅबसमध्ये पेपर 3 आहेत, काय काय आहे त्यात युनिट हे आपण अभ्यासलं. पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण युनिट फर्स्ट चालू करूया पेपर 1चं, सेट ऑफ अँड कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस. ओके, सो हिअर वी स्टॉप द लेक्चर हिअर. थँक्यू व्हेरी मच.